seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. And keep the aisles clear of all carry-on items. Take a moment to check your seat back pocket for any personal items, like tablets and cell phones. When you open the overhead compartment, be careful, as items may have moved in flight. And thank you for choosing American Airlines. Ah, ça va pas très vite, 8 heures. On reste dans l'avion. Et on arrive en avance. On va arriver à 7h07. J'ai fou. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to Miami, where the local time is 7:30 in the morning. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. On behalf of our Miami flight crew, it's been a pleasure serving you this morning, and we hope you enjoy your stay here in the Miami area, or whatever your final destination may take you today. Once again, thank you for flying American Airlines, and have a beautiful day. Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos a Miami, Florida, donde la hora local es alrededor de las 7:31 de la mañana. Por favor de mantenerse sentados con sus cinturones abrochados y mantener los pasillos despejados de cualquier artículo de mano. Cuando la señal de los cinturones de seguridad haya sido apagada, esa será su única indicación de que es seguro poder pararse y buscar por sus artículos personales. De parte de nuestro personal de vuelo basado en Miami, ha sido un placer servirles en la mañana de hoy. Una vez más, gracias por haber viajado con American Airlines. Esperamos que tenga una buena estadía aquí en Miami o donde su destino final sea en el día de hoy. Que pasen muy buenos días.